Muito obrigado, Jonas Fernandes. Tem agora a palavra o nosso colega Luís Garicano. Muchas gracias, señor presidente. No estamos aquí para evaluar las credenciales de la señora Lagarde. La realidad es que hace 2 semanas tuvimos una reunión del Comité Económico en la que evaluamos sus credenciales y ella pasó el examen de una manera extremadamente satisfactoria. Estamos aquí porque algunos colegas quieren usar la oportunidad para criticar las acciones del Banco Central Europeo durante los últimos 7 años. El Banco Central Europeo, la realidad es que el Banco Central Europeo ha sido la institución que ha estado dispuesta a luchar, la única que ha estado dispuesta a luchar contra una recesión y una crisis que hubiera tenido consecuencias impensables sin su actuación. Y algunos dicen que la política monetaria está intentando hacer demasiado, el Banco Central Europeo está haciendo demasiado. Y es cierto, está haciendo mucho, pero la razón no es porque el Banco Central Europeo lo desee, la razón es porque los Estados miembros no están haciendo su parte. Los Estados miembros, como la señora Lagarde dijo en su intervención, pueden hacer bastantes cosas. Por un lado, la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea no tienen déficit o están cerca de cero. Dado el contexto de tipos de interés prácticamente cero, pueden invertir en su futuro, no porque sean muy buenos y quieran hacer el bien para los demás Estados, sino porque es lo correcto para sus propios ciudadanos. De la misma manera, los Estados que tienen mucha menos capacidad fiscal, como mi propio país, como España, también pueden hacer algo. Pueden luchar para hacer esas reformas estructurales que ahora mismo están paralizadas, reformas en el mercado educativo, en el mercado laboral, que permitan que los países adquieran una tasa de crecimiento mucho mayor. Finalmente, nosotros, el Parlamento Europeo y las instituciones europeas, pueden también hacer mucho más. Tenemos dosieres paralizados que tenemos que poner en marcha, como el seguro de depósitos común, el seguro de desempleo común, muchas cosas que tenemos que hacer para que la tasa de crecimiento se recupere. En definitiva, nosotros votaremos a favor de la señora Lagarde porque pensamos que está cualificada. Ella creemos que va a hacer su parte del trabajo. La pregunta es, ¿lo haremos nosotros? Muchas gracias, señor presidente. Muito obrigado. Tem agora a palavra o nosso colega Sven Giegold. Sven. Präsident, die Diskussion um die Nominierung von Frau Lagarde ist eigentlich, finde ich, ein Stück eine Ablenkungsdiskussion. Es gibt doch ganz klar ein Signal, und die Bestimmung von Frau Lagarde ist im Grunde eine Bestätigung des Grundkurses unter Mario Draghi und der EZB. Es war die EZB, die den Euro gerettet hat, und ohne die EZB hätten wir keine Preisstabilität mehr, denn die unstabilste Währung ist auch eine, die keine Preisstabilität mehr hat. Eine zerfallene Währung ist per se nicht stabil, und deshalb sind diese Angriffe, die EZB habe ihr Mandat nicht erfüllt, völlig an der Sache vorbei. Stattdessen haben wir eine Situation, dass die Mitgliedsländer der Eurozone ihre Aufgaben nicht machen, und zwar sowohl in den Ländern, die mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, dass sie bei den Reformen, bei sozial gerechten Reformen, die gleichzeitig die Wirtschaft ankurbeln, nicht richtig vorankommen, genauso aber auch in den Überschussländern, die derzeit Schulden abbauen, statt Raum zu geben, damit wirtschaftliche Entwicklung gerade auch im Sinne von einer ökologischen und sozialen Transformation unserer Wirtschaft in Gang kommt. Deshalb freuen wir uns, dass Frau Lagarde klar gesagt hat, die Mitgliedstaaten müssen eine gemeinsame Fiskalpolitik machen. Das ist die Voraussetzung, damit die Geldpolitik nicht mehr die Risiken eingehen muss, die mit einer überlaxen Geldpolitik einhergehen. Und wir haben auch klare Signale, erstmals eine Frau an der Spitze der EZB und eine Begrünung der gemeinsamen Geldpolitik. Das sind klare Zusagen von Frau Lagarde. Darüber freuen wir uns. Muito obrigado. Dou agora a palavra por minuto ao nosso colega Gerolf Hannemans. Dames en heren, collega's van de niet meer op EPP en socialisten gebaseerde bipartite, maar van de inmiddels nu tripartite meerderheid in het Europees Parlement. U hebt ondanks de uitbreiding van uw meerderheid toch nog met allerlei kunstgrepen
uw Duitse, Franse aanduidingen op de EU-topposities slechts met de hakken over de sloot door dit parlement gesleept. Voor de Macron-vondst Ursula von der Leyen hebt u zelfs de Cinque Stelle in uw meerderheidsspel moeten betrekken. Ja, zelfs aan een substantieel deel van de Polen uit de ECR heeft zij haar nipte verkiezing te danken. Een van de sleutels van uw wankele meerderheid is de eveneens aanduiding van uw ECB-voorzitter, in de persoon dus van mevrouw Lagarde. Wat we zeker nu al weten is dat zij een slaaf zal zijn van uw onrealistische eurozonebeleid. Zij zegde de heropstart van het helikoptergeld van Draghi blindelings te zullen steunen, zodat u, dames en heren van deze meerderheid, dit continent verder onder schulden en vooral onder staatsschulden zult kunnen bedelven. En u, mevrouw Lagarde, onder uw applaus dat steeds meer begint te klinken als het orkest op de Titanic. Wij zullen uiteraard tegenstemmen. Dank u. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao nosso colega Dirk-Jan Epping. Dank u wel, meneer de voorzitter. De ECB, de Europese Centrale Bank, is eigenlijk de machtigste instelling van de Europese Unie. Maar waar staat deze instelling op dit moment? Als we kijken naar vorige week zien we dat ook deze instelling sterk verdeeld is. De eurozone zelf is al verdeeld tussen Noord en Zuid en verschillende landen, instellingen, politiek tussen landen en binnen landen. Maar vorige week was er een vergadering van de ECB, waar de heer Draghi nog eens even een slotschot hield en bekend maakte dat hij doorgaat met het drukken van geld, het maken van meer schulden enzovoort. En natuurlijk de rente zo laag mogelijk te houden. Maar liefst diverse voorzitters van Europese banken, van de Nederlandse, de Duitse, Europese, de nationale centrale banken, hebben zich daartegen gekeerd. En zij vertegenwoordigen 60% van de economische waarde binnen de eurozone. Dus 60% van het economische kracht heeft zich uitgesproken tegen meneer Draghi. En meneer Draghi gaat gewoon door. Ik had graag gezien wat mevrouw Lagarde daar nou van vond, maar zij is hier niet. Zij voert de politiek van de lege stoel. En wie zijn de verliezers in dit gehele spel? Dat zijn de spaarders die hun spaartegoeden zien verminderen. Dat zijn de gepensioneerden die zien pensioenen krimpen. En dat zijn jongeren die niet aan de bak komen. En je vraagt je af, waar moet dat naartoe met deze euro? Er is een nakende recessie en de burgers staan weerloos aan die krachten blootgesteld. Dank u. Muito obrigado. Dou agora a palavra por 2 minutos à nossa colega, a senhora Manon Aubry. Chers collègues, quelle drôle de sensation pour les nouveaux élus que nous sommes d'avoir ce débat sur la présidence de la Banque Centrale Européenne sans que la candidate unique, Madame Lagarde, ne daigne être présente. Et pourtant, il est plus que jamais temps de débattre ensemble sur le rôle de la BCE et les objectifs qu'elle doit poursuivre. Car la monnaie est politique et n'a rien de neutre, ni pour le climat, ni pour les inégalités. Les inégalités, ce mot que Christine Lagarde connaît bien et qu'elle avait à la bouche quand elle était présidente du FMI, n'apparaît que 2 fois dans son questionnaire. En revanche, la stabilité des prix y apparaît 26 fois. Quand on lui parle climat, réduction des inégalités, elle nous fait la même réponse, stabilité des prix. Résultat, la BCE a injecté plus de 2000 milliards d'euros sur les marchés et à peine 10% s'est retrouvé dans l'économie réelle. Le reste a alimenté une bulle spéculative. Voilà trop longtemps que la politique monétaire sert les plus riches. Même Mario Draghi le reconnaissait. Malgré la crise, et l'exemple grec l'aura tragiquement démontré, la BCE ne prévoit toujours pas de mettre sa politique au service du plus grand nombre. Alors on a entendu Christine Lagarde et la Commission européenne parler à l'unisson de Green Deal. Mais est-elle prête à arrêter de financer les responsables de la catastrophe ? Non. Est-elle prête à mettre fin aux 63% de rachat de dettes privées qui bénéficient à des entreprises polluantes? Non. Est-elle prête à prêter directement aux États pour qu'ils financent la transition écologique? Toujours pas. Est-elle prête à privilégier les financements verts? Non. Il ne faudrait surtout pas apporter de distorsion au sacro-saint marché. Et tant pis si la planète doit en payer le prix. Cette obsession du marché n'est pas adaptée aux urgences de notre temps. Choisissons plutôt une politique monétaire au
au service de la transformation écologique et sociale. Une BCE qui s'assure que l'argent réinvesti dans l'économie réelle cesse de financer les activités polluantes, assume de réguler les marchés pour favoriser les actifs verts. Voilà ce que nous aurions dit à Madame Lagarde si elle avait daigné être présente aujourd'hui à nos côtés. Voilà sur quoi devraient porter nos échanges plutôt que de préparer un vote couru d'avance pour une personne condamnée en justice dans son pays. Comptez sur nous pour ne pas baisser la garde dès aujourd'hui et tout au long du mandat qui s'ouvre pour une politique monétaire qui serve ce qu'elle doit servir en priorité, les peuples et la planète. Merci. Thank you. For 1 minute, Mr. Nikolaou Alavanos. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο, οι κυβερνήσεις, κυρία Πρόεδρε, ανησυχούν για μια νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση. Προετοιμάζονται θωρακίζοντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις τράπεζες, τα μεγάλα μονοπόλια που την περασμένη δεκαετία έλαβαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια σαν ενέσεις ρευστότητας, χρήματα που κόβονται από τους μισθούς, τις συντάξεις, τα δικαιώματα των λαών της Ευρώπης. Η πολιτική της τραπεζικής ολοκλήρωσης του δημοσιονομικού χώρου απαιτεί ξεκαθάρισμα των τραπεζών από κόκκινα δάνεια, παραχωρώντας τα και σε ιδιωτικά funds, εστιάζοντας τους εκατοντάδες χιλιάδες μικροοφιλέτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που εκβιάζονται με πληστηριασμούς και κατασχέσεις αντί στις τεράστιες οφειλές των επιχειρηματιών. Η ανάδειξη Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν είναι ζήτημα προσώπου. Η δεδομένη αντιλαϊκή αποστολή της Τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αλλάζει. Όποιος αναλάβει θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα την ενισχυμένη εποπτεία, τα ευρωπαϊκά εξάμεινα, τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ τα όποια σχέδια χαλάρωσης θα αφορούν και πάλι τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το καπιταλιστικό σύστημα. Οι λαοί της Ευρώπης πρέπει να οργανωθούν, να παλέψουν για τις σύγχρονες ανάγκες τους κόντρα στο κέρδος και την εξουσία των μονοπωλίων σε κάθε χώρα. Thank you. For 1.5 minutes, Mr. Niedermayer. Thank you. Thank you very much, Madam Chair, and welcome. Most of my working life I was the central banker, so it's an emotional issue for me, and it's also an issue of very great importance. We were lucky to have excellent chiefs of the central banks like Jean-Claude Trichet or Mario Draghi, and we must keep the standard high. It was said that the central bank has changed in the last decade, and so the appointment has changed. Instead of looking at top-notch academia, economists or experienced central bankers, those who are making appointments are also looking for people not just with strong economic backgrounds, but with political skills and experience from the financial sector. From this point of view, Christine Lagarde, for me, is an excellent choice, and she has my full support. And I guess it was supported by the hearing in Econ that was quite long, took place a few days ago, and I had the privilege to chair it. Still, we have one great risk ahead of us. It seems to me that many ministers and politicians believe that some mysterious magic monetary policy can serve as a replacement for necessary, badly needed economic reforms. That's not right. And I believe Christine Lagarde is well positioned to stress the importance of other policies than just monetary policy, and I hope she will be carefully listened by ministers. Thank you very much. Thank you. 1 minute, Mr. Mavrides. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εδώ. Θα επικεντρωθώ σε δύο θέματα που αφορούν το μέλλον και τον δίκαιο ανταγωνισμό. Πρώτον, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης με πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων δεν οφείλεται τόσο σε τεχνικά θέματα που υπάρχουν αλλά είναι διαχειρίσιμα. Οφείλεται περισσότερο σε πολιτική εναντίωση από συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Έχουμε δηλαδή τώρα Τραπεζική Ένωση χωρίς κοινή προστασία των μικροκαταθετών. Έχουμε κοινό σπίτι χωρίς κοινή οροφή. Και αυτό δεν είναι τεχνικό θέμα. Τα κράτη που πλήγηκαν ιδιαίτερα από την τραπεζική κρίση αποδέχτηκαν τους δύο πρώτους πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης με τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Και το δεύτερο θέμα επιπλέον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία απαιτεί την εξάλειψη των καταχρηστικών πρακτικών που δυστυχώς χρησιμοποιούνται και επιβιώνουν ιδιαίτερα λόγω της δύναμης που έχουν οι τράπεζες απέναντι στους δανειολήπτες. Γι' αυτό λοιπόν αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει πιο ενεργητικό και δραστικό ρόλο.
Thank you. For 1.5 minutes, Madame Jan Curtin. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, il est bien étonnant de préjuger de la politique future de la BCE alors même que sa nouvelle présidente, Christine Lagarde, ne prendra ses fonctions que dans quelques semaines. Et vous le savez tous ici, si Madame Lagarde est confirmée à la tête de la Banque Centrale Européenne, elle devra composer avec le Conseil des gouverneurs. Ils seront alors 25 autour de la table, 6 membres du directoire de la BCE et les 19 gouverneurs des pays de la zone euro. Vous le savez, ce sera donc un fonctionnement collégial. Permettez-moi de vous rappeler que lors de son audition devant notre commission Econ, elle a décrit en 3 points la façon dont elle envisageait la fonction. D'abord, elle a rappelé qu'il fallait respecter le cadre réglementaire de la BCE. Elle a ensuite indiqué qu'elle s'adapterait au contexte des bouleversements actuels avec agilité, pragmatisme. Elle a également, et ça a été rappelé par notre collègue du PPE, M. Ferber, dit qu'il fallait davantage inclure la société civile, les jeunes, pour mieux informer l'opinion publique. Par ailleurs, elle a indiqué que le cœur de son action à la tête de la BCE sera basé sur la prise en compte du risque climatique, qui sera une priorité macroéconomique pour la BCE, qui devra donc progressivement éliminer les titres financiers des entreprises polluantes qu'elle détient dans son bilan. Elle a également rappelé que des mesures de relance budgétaire seront nécessaires vu les défis à court terme pour la zone euro. Certes, la BCE mène actuellement une politique de taux d'intérêt très bas, ce qui peut être inquiétant pour les épargnants. Mais cela permet aux citoyens également d'emprunter à des primo-accédants, d'acquérir pour la première fois une propriété. Ça permet aussi aux entreprises d'emprunter pour investir et créer de l'emploi. Chers collègues, soyons positifs, certes vigilants, mais audacieux, car en plus d'être une femme, la première, l'expérience et le pragmatisme de Christine Lagarde à la tête de FMI étaient un atout fort pour relever les défis de la BCE pour les prochaines années. À nous donc de travailler dans un esprit collectif et constructif, dans l'intérêt économique, social et écologique de nos concitoyens et nos entreprises. Thank you, colleagues. I only indicate time to be fair to everyone in the chamber. So we will move now to our next speaker, Mr. Urtasun, for 1 minute, please. Sí, gracias, presidenta. Con Alemania al borde de la recesión, el riesgo de un Brexit duro, la guerra comercial, pedirle en estos momentos al Banco Central Europeo que suba los tipos y no continúe con sus políticas no convencionales es un auténtico suicidio. Y además no seguiría con el mandato que tiene encomendado. Por lo tanto, esas políticas tienen que continuar. Desde luego, compensando esos efectos negativos que existen, atajar la burbuja inmobiliaria a través de la Macroeconomic Guidance y también, cómo no, dejar de comprar activos vinculados al carbono que en los últimos años no han favorecido la lucha contra el cambio climático. Eso debe hacerse. Pero también, como han dicho muchos de mis colegas, las medidas del Banco Central Europeo deben ser compensadas con la política fiscal. Esos estados que tienen margen para gastar deben hacerlo ante el ciclo que se avecina. Y también quiero pedirle al comisario Dombrovskis que abran el debate en la Comisión sobre las normas fiscales. Se lo ha pedido el Consejo Fiscal Europeo. Lo dijo incluso el señor Regling del ISM el otro día, que las normas deberían revisarse. No cedan ante algunos Estados miembros ante ese debate y preséntenos una revisión de las normas fiscales como estaba previsto al inicio de la voluntad de esta próxima Comisión Europea. Muchísimas gracias. Thank you. 1 minute, Mr. Rinaldi. Vorrei semplicemente fare questa considerazione. Negli anni passati tutta l'azione di politica monetaria della BCE si è rivelata essere fallimentare per un motivo molto semplice. Non si è riusciti a trasmettere questa enorme capacità di liquidità all'economia reale. Gli imprenditori di tutta Europa non hanno goduto dell'enorme massa di liquidità, anche ad esempio con le operazioni di quantitative easing. Quello noi abbiamo bisogno, gli imprenditori europei, poco importa se gli interessi sono zero o addirittura negativi, desiderano avere prontamente un accesso al credito. La signora Lagarde in audizione alla Commissione Econ non ha saputo dare delle risposte sufficienti a questa domanda. Certo, le azioni della BCE servono per salvare l'euro, ma non certo le imprese di tutta quanta l'Europa. Il nostro voto è certo, per quanto ci riguarda, sarà negativo. La ringrazio. Thank you. 1.5 minutes, Mr. Van Overtveld.
Dank u, voorzitter, collega's. Mevrouw Lagarde, want dat zal het allicht wel zijn, komt naar de ECB op een kritiek moment. En dit omwille van 3 redenen. Ten eerste, vorige week donderdag hebben we een toch wel uniek spektakel meegemaakt dat binnen de ECB in termen van economisch gewicht meer dan 50% tegen het beleid van Draghi gestemd heeft en bovendien ook nog eens 2 leden van het directiecomité van meneer Draghi, nooit gezien. Tweede punt van groot belang voor mevrouw Lagarde is dat uiteraard het institutionele kader voor de euro nog altijd niet afgewerkt is. De bankenunie is niet afgewerkt, de kapitaalmarktenunie die absoluut noodzakelijk is, dient ook verder in gang gezet te worden. Derde punt, en misschien wel het meest belangrijke, is dat de ECB stilaan, en mevrouw Lagarde dus, moeten beseffen dat er meer uitleg dient te komen en meer verklaring rond wat ik noem de negatieve neveneffecten van het beleid dat nu al jarenlang wordt volgehouden en vorige donderdag verder geïntensifieerd is. Ik refereer naar het duidelijk verhoogd risico op financiële instabiliteit. Dit beleid zet aan tot de vorming van zeebellen. Ten tweede, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, banken hebben het alsmaar moeilijker om aan hun verplichtingen te voldoen en zullen met de intensivering van het beleid dat nog meer gaan ervaren. Derde neveneffect is uiteraard de aanslag op de spaargelden van de modale burger. En ten vierde, en vaak onderschat, maar zeer reëel, het fenomeen van de zombie firms dat verder versterkt wordt en de misallocatie van kapitaal die daarmee gepaard gaat. Dank u. Thank you. 1 minute, Mr. Gushmo. Obrigado, Sra. Presidente. Este Parlamento Europeu prepara-se para dar parecer positivo para que se coloque na posição mais importante para as políticas económicas na Europa uma representante da doutrina económica do choque e pavor, da política económica da salvação pela recessão, que presidiu a programas de ajustamento com consequências tão trágicas do ponto de vista social como contraproducentes do ponto de vista económico e orçamental. E é pena que muitos dos que, mais cedo ou mais tarde, criticaram esses programas de ajustamento estejam disponíveis para esquecer este percurso com base em meia dúzia de declarações públicas mais ou menos simpáticas. É verdade que não é função da Presidente do BCE libertar a zona euro de uma estratégia de crescimento medíocre viciado em instrumentos, na utilização permanente de instrumentos extraordinários de política monetária. Mas sabemos que temos uma crise climática hoje e que vamos ter uma crise económica num futuro próximo. E sabemos também, pelo seu percurso, que Christine Lagarde será uma força de oposição às políticas orçamentais e de serviços públicos que vamos precisar de ter para lhes dar resposta. Sorry, colleagues, I was waiting for the end of the translation. My next speaker for 1 minute is Mr. Goshi. Thank you. Thank you, Madam President. As a Hungarian-born Belgian economist, the father of the euro, Alexander Lamfalussy, made it crystal clear a single currency cannot be successful without a fiscal union, which entails a common social, labour and, most importantly, wage policy. 20 years after the introduction of the euro, the EU and the Eurozone is characterised by enormous social differences, mass migration of the workforce from the periphery to the core countries, and high youth unemployment and a demographic decline. If the European Union and the ECB does not deal with structural differences, social problems will lead to increased state debt, with further instability of the euro, and economic austerity will lead to anti-EU sentiments, weakening the European cooperation. This is why I would like to see in this report some references to how the ECB will mitigate this risk of a social disaster and what the policy recommendations are to reduce the wage gap between the periphery and the core countries, old and new member states. Thank you, Madam President. Thank you. Mr. Karas for 1.5 minutes. Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren! Viele von uns konnten sich in den Gesprächen mit Frau Christine Lagarde in den letzten Jahren, aber jetzt auch im Wirtschafts- und Währungsausschuss davon überzeugen. Sie ist die richtige Persönlichkeit zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Wir brauchen für eine unabhängige Europäische Zentralbank, für eine unabhängige Währungspolitik Menschen mit Erfahrung und Unabhängigkeit, mit Weitsicht und Augenmaß, mit einer ruhigen Hand und Vertrauen, mit globaler Verantwortung, mit der Bereitschaft zu kommunizieren, dem Willen, die Entscheidungen verständlich zu begründen, und Konsequenz, Verlässlichkeit und Klarheit. Wir benötigen eine glaubwürdige, entschlossene Sprecherin oder Sprecher, einen General Manager der zweitgrößten Währung der Welt, der gemeinsamen Währung der Europäischen Union, unseres Euro. Und wir haben es heute schon gesagt, machen wir es uns nicht zu leicht. Eine erfolgreiche Währungspolitik kann den Mangel an einem gemeinsamen Eurobudget, an einer fertiggestellten Banken- und Kapitalmarktunion, einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik, Budgetpolitik, Strukturpolitik nicht ersetzen. Machen wir es uns nicht zu leicht, indem wir die Niedrigzinsen kritisieren und auf der anderen Seite damit nur von eigenen Reformen ablenken. Machen wir auch unsere Hausaufgaben. Thank you. 1 minute, Madame Lallouque. Chère Présidente, chers collègues, c'est mon premier mandat en tant qu'eurodéputée et je dois vous avouer que je suis effectivement un peu étonnée que Madame Lagarde ne soit pas là pour pouvoir nous écouter et que ce débat se réduise finalement à une succession de temps de parole en tant que parlementaire. J'avoue que je suis un peu étonnée, mais c'est ainsi. Concernant Madame Lagarde, son audition était très sincèrement assez séduisante. 2 inquiétudes néanmoins. La première porte sur le fléchage de la politique monétaire. S'il était absolument essentiel de poursuivre une politique monétaire généreuse, il faut absolument s'assurer qu'elle ne vienne pas nourrir la spéculation et qu'elle soit fléchée vers l'investissement vert pour éviter une nouvelle crise à la fois bancaire et financière. Et sur ce point, nous n'avons pas assez de garanties. Autre point, justement la gestion des crises. 8 ans, c'est long et nous traverserons probablement une crise bancaire et financière. Or, sur ce sujet, Christine Lagarde n'a pas brillé au moment de sa gestion de la crise grecque. Elle a peut-être changé, elle est peut-être sortie de son carcan idéologique. Néanmoins, nous n'avons pas assez, me semble-t-il, de garanties sur comment elle va empêcher une crise et comment elle va gérer la prochaine. Merci beaucoup. Thank you. 1 minute, Mr. Pishlaro. Thank you, Madam President. I will speak in Romanian. Alegerea președintelui Băncii Centrale Europene nu reprezintă doar schimbarea unei persoane, ci oportunitatea de a avea o nouă agendă la nivel european care să aibă cel puțin 3 puncte esențiale. În primul rând, avem nevoie de un sistem monetar și bancar transparent, care să redea încrederea, să crească încrederea cetățenilor europeni. Un sistem care să aibă toleranță zero la corupție și la spălarea de bani și să ofere o viziune nouă cu privire la lucrurile importante pe noua agendă. Este vorba de schimbările climatice, de digitalizare și, bineînțeles, de incluziune socială. În al doilea rând, este nevoie de un plan de acțiuni ferm pentru îmbunătățirea accesului la finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii, având în vedere fragmentarea de astăzi și faptul că astăzi sunt descurajați antreprenorii în multe țări europene. În al treilea rând, este nevoie de a îmbunătăți și a întări sprijinul consolidat pentru țările ce nu sunt încă în zona euro, pentru accesul la această zonă prin îndeplinirea criteriilor de convergență reală și nominală. Este nevoie ca pentru țări precum România să fie întărit acest sprijin pentru facilitarea reformelor. Acestea sunt elementele unei noi agende pe care le dorim de la conducerea doamnei Lagarde. Mulțumesc. Thank you. 1 minute, Mr. Yakilunas. Thank you, Madam Chair, dear Mr. Dombrovskis, dear colleagues. Financial industry has been playing a destabilizing role in the economy for decades now. In some cases, it conducts the monetary policy itself. I'm afraid Madame Lagarde, based on the hearing and her written answers, doesn't seem to understand fully all that and all these implications.
massive leverage, reckless lending, mortgage lending especially, teaser rates, variable rates, and lending in foreign currencies, especially Swiss francs, contributed to the consumer abuse and also to the global crisis. Some of the emerging risks have been mentioned already, but I would like to mention the new risks coming with the advent of the financial technologies, especially the so-called cryptocurrencies, which are not currencies at all. I'm not sure that Madame Lagarde understands all these emerging risks. Wishing her well and wishing the ECB well, I think there is work to be done by the ECB, other supervisory institutions and the Parliament here in order to prevent the crisis, global crisis, and to protect our citizens. Thank you. Thank you. 2 minutes, Mr. Beck. Sehr geehrte Frau Präsidentin, heute wählt das Plenum Christine Lagarde zur EZB-Präsidentin. Im Econ-Ausschuss bekannte sie vor 2 Wochen offen, die EZB hätte seit 2010 die EU-Verträge regelmäßig missachtet. Und auch künftig, so Lagarde, seien Transgressionen im öffentlichen Interesse zu erwarten. Das allein macht Lagarde zur ehrlichsten Machtpolitikerin westlich von Prag. Lagardes Vorgänger Draghiavelli hat mehr Geld gedruckt und freudiger Recht gebrochen als irgendjemand irgendwo. Dennoch wuchs die EU langsamer als die gesamte entwickelte Welt ohne Japan. Und die Eurozone wächst noch langsamer als die Rest-EU. Die DZ-Bank schätzt Draghis Enteignung der deutschen Sparer allein auf satte 650 Milliarden Euro. Und weil es die Leute um ihr hart erarbeitetes Geld bringt und nur Draghis Kronis bereichert, verordnete Draghi dem todkranken Euro letzte Woche noch einmal die doppelte Dosis Medizin. Der Euro liegt seit 2010 auf der Intensivstation. Und dass er nun morphiumabhängig wird, stört niemanden, weil der Patient dort bis zum Exitus nimmermehr fortkommt. Frau Lagardes Freimut ehrt sie, weil sie die Missachtung des Rechtsstaats in der EU ganz offen eingesteht. Aber im öffentlichen Interesse handelt sie nicht. Die EZB sozialisiert die Kosten unverantwortlicher Regierungspolitik und privater Habgier. Der Euro ist kein öffentliches Gut und die EZB leider nicht mehr als ein Finanzknecht. For 1 minute, Mr. Jurica. Thank you. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pri uvoľnenej menovej politike sú vlády demotivované robiť nutné reformy. Keď máme zlé ekonomické prostredie, napríklad vysokú mieru klientelizmu, pravidlá, pri ktorých sa neoplatí pracovať, alebo podnikateľské prostredie, pri ktorom sa neoplatí investovať, tak musíme mať odbornosť a odvahu tieto nedostatky napravovať my, politici. Nemôžeme sa dlhodobo spoliehať, že túto prácu na mikroekonomickej úrovni za nás vyrieši uvoľnená menová politika. Pri uvoľnenej menovej politike sa málo hovorí o jej negatívnych vedľajších efektoch, o znehodnocovaní úspor, o prežívaní a udržiavaní pri živote zombie firiem a zombie projektov, ktoré až v ťažkých časoch ukážu, ako sú pre ľudí nebezpečné. Európskej centrálnej banke by pomohla vyššia transparentnosť, napríklad poskytovanie informácií minimálne Európskemu dvoru audítorov, tak, aby si cost-benefit analýzy politík ECB
mohli robiť aj nezávislé inštitúcie. Obávam sa, že ECB ani po zmene vo vedení nezlepší svoje fungovanie a podľa toho budem aj hlasovať. Ďakujem za pozornosť. 1 minute for Mr. Pedicini. Grazie Presidente. Noi abbiamo provato con tutte le nostre forze a trovare anche soltanto un motivo per poter sostenere la nomina di Lagarde a Presidente della Banca Centrale Europea, senza successo purtroppo, perché Lagarde si è resa corresponsabile di tutte quelle politiche che hanno fatto aumentare a dismisura il debito pubblico in Unione Europea soltanto per salvare le banche private tedesche e francesi in primo luogo. E una volta che quel debito pubblico è cresciuto a dismisura si sono giustificate quelle politiche di austerità che poi sono diventate le riforme strutturali che prima ha citato Dombrovskis, il che vuol dire compressione dei salari, tagli dei servizi, tagli delle pensioni, una gigantesca opera di redistribuzione dal basso verso l'alto, dove i ricchi sono diventati sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Adesso ci vengono a raccontare che le cose sono cambiate, che hanno capito di aver sbagliato, ma è troppo tardi. Noi non daremo la fiducia a Christine Lagarde, aspettiamo prima di vedere che i cambiamenti siano reali e poi dopo forse ne possiamo riparlare. 1 minute, Mr. Garcia Margallo. Sorry, the microphone. Sorry, just one moment, your microphone. I'm trying to close it. Now? Okay. Gracias, Presidenta. Estoy convencido que el Consejo ha elegido a la señora Lagarde porque es lo más parecido a Draghi que han podido encontrar en el mercado. Y a mí me alegra porque sin Draghi hoy no existiría el euro. Y me alegra porque probablemente estamos en vísperas no solo de una desaceleración, sino de una nueva crisis. Y dicen los expertos que esta crisis no será una crisis de demanda, como fue la crisis de Lehman Brothers, sino una crisis de oferta propiciada, auspiciada por factores geopolíticos, que yo enumeraría con 4 letras: A, B, C, I. América, Brexit, China, Irán. Esos factores geopolíticos pueden generar una ruptura de las cadenas de la producción y una caída de la riqueza mundial. Y la respuesta tendrá que ser, a corto plazo, la política monetaria que Draghi y Lagarde propugnan, la política presupuestaria, sobre todo en aquellos países que tienen margen como Alemania, pero a medio plazo será necesaria una política de reformas estructurales holística, y ahí el Parlamento tiene que estar. Muchas gracias. Thank you. 1 minute, Mr. Schuster. Ja, die Politik der Europäischen Zentralbank gerät zunehmend in die Kritik. Drohen Negativzinsen auch für kleine Sparguthaben? Kann die lockere Geldpolitik ihre Ziele noch erfüllen oder sind nicht neue Gefahren am Horizont zu sehen? Das sind Fragen, die die öffentliche Meinung umtreiben. Frau Lagarde hat im Ausschuss erklärt, die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank fortführen zu wollen. Und ich bin fest davon überzeugt, das ist richtig so. Zinserhöhungen würden in der aktuellen Lage oder eine straffere Geldpolitik würde in der aktuellen Lage der Konjunktur den Rest geben. Ein Abgleiten in eine Rezession wäre unvermeidlich. Aber, und auch das hat Frau Lagarde betont, allein kann es der Zentralbank auf Dauer nicht gelingen, die Konjunktur zu stützen und die Geldwertstabilität zu sichern. Dringend gefordert ist ebenfalls eine expansive Finanz- und Haushaltspolitik. Und hier ist gerade Deutschland in der Verantwortung. Das Beharren auf der schwarzen Null ist ökonomisch falsch. Wir brauchen eine deutliche Steigerung der Investitionen, nicht nur um die Konjunktur zu stützen, sondern auch um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Thank you. 1 minute, Mr. Euroglu. Wir leben in der Eurozone seit mehreren Jahren in einer Zinsphase, die niedriger ist als die Inflation. Inmitten der Banken- und Wirtschaftskrise vor fast 10 Jahren waren Zinssenkungen bei über 2% ausdrücklich auch angebracht. Angekommen sind wir jetzt jedoch in einer Niedrigzinsphase, Negativzinsphase von 0,5%. Manche Mitgliedstaaten nutzen diese historische Chance jedoch nicht.
Sie reden sie sich schön, aber sie nutzen diese Chance nicht. Daher möchte ich die EZB auf die Gefahren hinweisen, die wir in dieser Verbindung haben. Nämlich, dass Mitgliedstaaten ihre Haushalte nicht in den Griff bekommen und dass Zinssparer wie auch meine Generation und die Generation der kommenden Kinder keine vernünftige Altersvorsorge mehr aufbauen können bei dieser Zinslast. Ausdrücklich die dritte Möglichkeit, die im Raum steht, ist, dass wir wieder in Wirtschaftskrisen reingeraten. Das trifft beispielshaft auch die vergangenen Wirtschaftskrisen, die wir hatten in den USA, Griechenland, Irland und Spanien, die verbunden waren mit einer Negativzinspolitik. Daher möchte ich die EZB unter neuer Führung ausdrücklich darauf hinweisen. Bitte haben Sie Mut, reden Sie mit den Mitgliedstaaten und weichen Sie von dem strikten Kurs von Herrn Draghi ab. Dankeschön. Thank you. 2 minutes, Mr. Bardella. Merci Madame la Présidente. Lagarde a annoncé que sous sa présidence, la Banque Centrale Européenne serait, je cite, plus transparente et plus accessible aux citoyens. Elle a déclaré que le rôle de la BCE était de se faire comprendre des citoyens, pas uniquement des marchés. Ce sont de bien beaux discours pour une partisane acharnée du libre-échange total. Au-delà des discours, Madame Lagarde n'a pas estimé important de se présenter devant les représentants élus des peuples européens. En méprisant le seul organe démocratique des institutions européennes, la présidence de Madame Lagarde commence mal. Il faut rappeler que celle qui a été à la tête de plusieurs autorités politiques et économiques d'envergure n'est d'ailleurs jamais passée par un suffrage populaire ou démocratique dans son propre pays, la France. Il faut rappeler que Madame Lagarde fut la présidente d'un grand cabinet d'avocats d'affaires internationales américain et bien sûr la directrice générale du FMI. Par conséquent, nous pouvons penser que son regard et ses intérêts se portent ailleurs, bien au-delà de l'Europe. Plutôt que l'intérêt des peuples, c'est l'intérêt d'une élite mondiale, plus particulièrement celui du monde des affaires anglo-saxons que Madame Lagarde défend. Sa volonté affichée de faire du changement climatique un sujet prioritaire pour la BCE est une contradiction fondamentale au regard de la politique de libre-échange mondiaux menée par l'Union européenne. Enfin, les peuples européens sont de plus en plus nombreux à constater les inepties de la monnaie commune et ses dégâts sur le pouvoir d'achat. La zone euro est la zone économique qui détient la plus faible croissance au monde et la Banque centrale européenne est pourtant la seule banque centrale au monde à faire de la lutte contre l'inflation son obsession exclusive. Elle doit désormais s'attaquer à la résolution du chômage, à l'investissement massif dans la création d'emplois et le développement de secteurs d'avenir. Nous avions des questions démocratiques essentielles à poser à Madame Lagarde et nous ne pouvons que déplorer son absence et son mépris à l'égard des peuples européens que nous représentons. Mr. Sinčić, for 1 minute. Hvala vam. Mi danas razgovaramo ovdje o financijskom establishmentu Europe. Prošli puta smo razgovarali o političkom establishmentu, ali u koju svrhu ako gospođe Christine Lagarde ovdje nema? Mi pričamo o najvažnijoj poziciji u Europskoj uniji, o šefu centralne banke, nje ovdje nema. Međutim, pitat ću je isto pitanje koje sam pitao prošli puta gospođu von der Leyen, hoće li Europska unija ovako ustrojena preživjeti sljedeću dužničku krizu, sljedeću ekonomsku krizu, ali ne mora mi ona odgovoriti. Ja već unaprijed znam odgovor na to pitanje. Gledali smo ju kao šeficu MMF-a, kao dio trojke, kako je radila u Grčkoj, gledali smo mjere štednje, gledali smo smanjenje mirovina, to da ljudi ne mogu doći do lijekova, gledali smo destrukciju cijelog jednog društva. I sada u to pakleno kolo eurozone, koja će puknuti opet čim dođe nova kriza, želite ugurati i moju Hrvatsku. Pa neće ići. Ono o čemu smo razgovarali malo prije, a što je izrazito povezano s ovom temom financijskih sustava, je ekonomija, odnosno prelazak na zelene politike. Što usmjerava ekonomske politike? Pa financijski sustav. Znači da bi prešli na zelene politike mi moramo reformirati i financijski sustav. Govorimo o zelenoj tranziciji gdje je monetarna tranzicija. Trebamo nove ljude s novim idejama, a Christine Lagarde nije novi čovjek s novim idejama, ona je establishment, to je business as usual i ta vojvotkinja od mjera štednje neće dobiti moju potporu. Hvala. Madam Georgi, for 1 minute, please. Madam President. Tisztelt képviselőtársaim! Én egy olyan ország, Magyarország polgárait képviselem, amely még nem tartozik az euróövezethez. Tervezi a belépést, de tanulva a múltból, csak akkor, amikor arra kellőképp felkészült. Ez folyamatban van, hisz gazdaságunk erősödik,
A strukturális reformoknak köszönhetően jelenleg Magyarország gazdasága mutatja a legnagyobb növekedést az Unióban, 5,2%-kal, pont a négyszeresét az uniós átlagnak, és ennek előnyeit a polgárok a növekvő munkabéreken keresztül már élvezhetik. Azt szeretném kérni a Központi Bank leendő elnökétől, vezetése alatt az intézmény olyan monetáris politikát kövessen, mely tekintettel van az eurózóna és nem eurózóna országok érdekére. Mindannyian az egységes piac részesei vagyunk, ezért ne történjen olyan az eurózónában, amely nehezíti a kívüllevők életét. Például az önálló eurózóna költségvetésre vonatkozó javaslat is ilyen. Mérlegelje az új elnök, hogy azt ne a nem eurózóna országoknak járó források terhére alakítsák ki. Végezetül azt kérném, hogy ne gördítsenek mindig újabb feltételeket az eurót majd bevezetni kívánó országok útjába, nem volna fair a feltételek folyamatos változtatása. Köszönöm szépen. Mr. Belka, for 1 minute. President of the ECB is also a caretaker of euro, what Mr. Draghi made clear in 2012. Euro is, along with the common market, the most important asset that the European Union has ever created. Euro is not only an obligation, a constraint on national economic policy, but also an exorbitant privilege, to paraphrase the term used in relation to the US dollar. It is the second global currency. Eurozone member states do not need to worry about liquidity shortage in time of crisis. They do not need to waste national resources to accumulate international currency reserves, just to name two of the benefits. This has to be reminded both to the policymakers and preached to the general public. I'm sure that Christine Lagarde's splendid communication skills can be fully utilised, also in relations with the non-Euro countries, like Poland. I wish her luck in her job and declare my full support for her. Mr. Haider, 1 minute. Danke, Frau Präsident. Die Bilanz der Politik der EZB unter Präsident Draghi ist eine schreckliche. Pleiteregierungen und Spekulanten sind mit billigstem Geld versorgt worden. Immobilienpreise sind auf einem Rekordhoch. Bezahlt hat das alles der kleine Sparer, dessen erspartes Geld nichts mehr wert ist, der keine Zinsen mehr bekommt, ja, und der sogar noch fürchten muss, mit Negativzinsen für seine Konsumverweigerung bestraft zu werden. Und was kommt jetzt? Nach dem schmutzigen Deal zwischen lame duck Merkel und Mr. Staatsverschuldung Macron: Gib mir die Kommission, dann bekomme ich die EZB, dann bekommst du die EZB. Nach diesem schmutzigen Deal dürfen wir uns auf weitere 8 Jahre zu Lasten der europäischen Bürger einstellen. Wer spart, verliert. Wer nachhaltig wirtschaftet, ist der Dumme. Dass Frau Lagarde im Ausschuss die Abschaffung des Bargelds und direkte Negativzinsen für Sparer nicht ausgeschlossen hat, nehme ich als gefährliche Drohung. Und wenn es dann kein Bargeld mehr gibt, das man verstecken kann, kommt dann wahrscheinlich doch noch die 10-prozentige Enteignung aller Vermögenswerte, die Frau Lagarde ja schon in ihrer Zeit als IWF-Chefin gefordert hat. Mir graut schon jetzt. 1 minute for Mr. Kyrtsos. Ευχαριστώ. Στηρίζουμε την κυρία Λαγκάρντ και περιμένουμε να μας στηρίξει και αυτή, την ελληνική οικονομία δηλαδή. Θεωρούμε θετική την δήλωση που έκανε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για μελλοντική μείωση των ελληνικών πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτό θα βοηθήσει την οικονομία μας να λειτουργήσει καλύτερα. Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να μας βοηθήσει στην πιο γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων δανείων, των non-performing loans. Νομίζω και ο κύριος Ενρία του SSM πηγαίνει στην ίδια κατεύθυνση και στηριζόμαστε σε αυτούς για να βοηθηθούν οι τράπεζες, οι ελληνικές που έχουν πρόβλημα και η πραγματική οικονομία. Επομένως, η κυρία Λαγκάρντ μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να κάνει πολλά για την ελληνική οικονομία. Και το τρίτο που περιμένουμε είναι να μας βάλει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που δυστυχώς χάσαμε με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης στην περίοδο Ντράγκη. Αλλά βέβαια για να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που συνεχίζεται θα πρέπει τα ελληνικά ομόλογα να πάρουν επενδυτική βαθμίδα. Αυτό ακριβώς θα επιδιώξουμε. Όσο καλύτερα πάει η ελληνική οικονομία, τόσο το καλύτερο για την Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Mr. Silva Pereira, for 1 minute, please, sir.
Obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Christine Lagarde tem, obviamente, as qualificações e a experiência pessoal e política para ser Presidente do BCE. Mas os socialistas votarão a favor da sua nomeação por 3 razões fundamentais. Primeiro, porque defende a continuidade da política monetária de Mário Draghi. E nós precisamos, à frente do BCE, de quem esteja disposto a vencer as resistências para fazer o que for preciso para salvar o euro, mesmo que seja uma política monetária não convencional. Segundo, porque já está a ser uma voz a favor de uma política orçamental da Comissão e dos Estados mais amiga do crescimento. E terceiro, porque se apresenta como uma aliada do Parlamento na reforma da União Económica e Monetária, na conclusão da União Bancária e no reforço da legitimidade democrática da governação económica europeia. Foi isso que a Sra. Lagarde prometeu a este Parlamento, é isso que exigiremos que cumpra. Thank you. 1 minute, Mr. Sant. Mine is another voice in support of the nomination of Madame Lagarde to the governorship of the European Central Bank, even if I disapprove her political orientation and part of her political record. I agree too that fiscal policy is needed to bolster growth at Eurozone level. Otherwise, Madame Lagarde will face an impossible task. Monetary policy by itself cannot respond to the challenge of sustaining growth and creating worthwhile jobs. However, I must highlight an issue that gets forgotten when the European Central Bank makes decisions. It is the plight of medium to smaller banks in the Eurozone, some operating in the smaller states. They are considered as systemic banks or close to that. Their areas of activity relate to niche national markets in which larger banks have scant interest. They service many SMEs in their home markets which would otherwise struggle to find working capital. These banks are being burdened with the full weight of centrally established regulation on a one-size-fits-all basis under SGP and banking union procedures. They are being rendered less and less profitable. And let's not consider this a minor problem. Thank you. And my apologies to our next speaker, my colleague, Ms Fitzgerald, because I overlooked you in the order. So I know this is your first speech in Parliament, and I'll give you the floor for 1 minute. Thank you, Madam President. Firstly, I'd like to warmly welcome the appointment of Madame Lagarde to the ECB. With her appointment, we now have women as presidents of 2 of the most important institutions in Europe, the ECB and the European Commission. This is huge progress for gender equality in Europe. Clearly, major challenges remain, not least in the economic and financial areas. Madame Lagarde recently at the Econ Committee made a very important point. The ECB needs to understand and explain itself to people, not only to the markets. That should be a critical and crucial guiding principle for the ECB, listening to our citizens. Trust in the EU institutions has been below 50% since 2008, a clear sign that the EU is still suffering from the after effects of the financial crisis. In Ireland, our population went through enormous pain during the crisis and legacy issues still remain. Irish variable mortgage rates are double that of the Eurozone average rates. Our banking system is highly concentrated with little outside competition, and we face the challenges of Brexit. I will conclude by saying I do want to express my appreciation to Madame Lagarde for her help to Ireland during the very difficult years of the financial crisis. Thank you. For 1.5 minutes, Ms. De Lange. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat de verschillende standpunten in dit debat 2 dingen laten zien. Allereerst de enorme uitdaging waar Christine Lagarde voor staat. En als er iemand geschikt is voor deze baan, dan is zij het wel. 19 lidstaten in de eurozone, 28... tussen haakjes 27, in de Europese Unie met uiteenlopende economieën. Het tweede, en zij zal dan toch uiteindelijk met Europese oplossingen moeten komen. Het tweede wat dit debat laat zien, is volgens mij dat wij terecht hebben gekozen voor een onafhankelijke Europese centrale bank, die niet aan de leiband loopt van de politiek. Dat gezegd hebbende moet mij toch 1 ding van het hart.
De neveneffecten van het beleid van de Europese Centrale Bank die raken mensen het hardst die hard gewerkt hebben, die zelf hun pensioen hebben opgebouwd en die gespaard hebben voor hun oude dag en voor hun kinderen. Christine Lagarde heeft in haar hoorzitting aangegeven dat zij oog wil hebben voor deze neveneffecten van het beleid. En vervolgens heeft Mario Draghi maatregelen genomen die de banken ontzien, maar niet de pensioenfondsen. En dat zou dus mijn oproep zijn in dit debat, om ook te kijken naar de neveneffecten op pensioenfondsen. Want laten we wel wezen, er wordt veel gesproken deze dagen over de Europese manier van leven. En dan is mijn vraag, is de Europese manier van leven het opbouwen van schulden en het opzadelen van de volgende generatie met een schuldenlast die ze nooit aankunnen? Of is dat ook het waarderen van de hardwerkende middenklasse die zelf spaart voor hun pensioen? Ik hoop het laatste. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Thank you, colleagues. We now move to the Catch the Eye procedure, and I want to thank you for cooperating with the electronic test that we've run. I received 7, and I will take everyone that's on the list. Mr. Van Dalen, for 1 minute, please. Ja, voorzitter, dank u wel. Van mij is de kernvraag: welk beleid gaat de nieuwe ECB-voorzitter voeren? De ECB heeft 7 jaar geleden een bijdrage geleverd aan het tot stand brengen en een halt toeroepen aan de financiële economische crisis. Maar vervolgens werd dat crisisbeleid onverkort doorgezet. Jammer genoeg. 2600 miljard euro werden besteed aan risicovolle staatsobligaties. En meneer Draghi wil nu dat beleid zelfs intensiveren. Gelukkig vertrekt hij. Er is momenteel goedkoop geld genoeg tegen een rente van vrijwel 0. Maar daardoor komen mensen die pensioen genieten in de problemen. Is sparen zinloos geworden en voeren diverse zuidelijke lidstaten in de eurozone noodzakelijke hervormingen niet uit. De president van de Nederlandse Centrale Bank, meneer Klaas Knot, heeft met enkele collega's terecht hiertegen geageerd. Stoppen dus met dit beleid en ik hoop dat mevrouw Lagarde het roer omgooit. Thank you. The list is closed for Catch the Eye with the late addition of 2 who are now on the list. So I give the floor to Mr. Marquez, please. 1 minute. Thank you, Madam President. Contrary to the position of some members of this Parliament, we consider that it is of the utmost importance the fact that Madam Lagarde pledged to maintain the current monetary policy of the ECB, particularly the non-traditional instruments adopted in these last few years, and also as recently as last week. That policy saved the euro, and we can't afford to go back into times of adventure. So we back the nomination of Madam Lagarde. But I wonder if the hawks of monetarism are biting at several groups at this European Parliament, namely, but not surprisingly, the EPP. We do need an active monetary policy of the kind we've had from 2014. However, as the candidate to President of the ECB referred, it is also time for fiscal policy to do its part. Countries with strong macroeconomic surpluses have to do more in the eve of a possible stagnation of the European economy. But on the long term, more has to be done. We need to swiftly complete the banking union and need... Sorry, colleagues. It is 1 minute for Catch the Eye. Mr. Gürking. Geht's? Okay, Entschuldigung, Mikrofon funktionierte am Anfang nicht. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vom Grundsatz her, erst einmal verantwortungsvolle Politiker sollten aufhören, den Euro öffentlich schlecht zu reden, denn der Euro ist besser, als er hier schlecht geredet worden ist. Angesichts in dieser globalen Welt ist es ein alternativlos. Frau Lagarde, als vor der EZB sage ich, die Draghi-Politik in diesem Sinne sollte nicht weitergeführt werden. Ich glaube, das muss jedem klar sein. Ungehinderter Konsum in unserer Gesellschaft erzeugt neue Blasen. Diese Blasen werden die nachfolgende Generation entsprechend abtragen müssen. Und insofern
Frau Lagarde steht dafür, diese Politik weiterzumachen. Wir sollten jedoch hier unsere Chancen nutzen, mit neuen Impulsen, sprich eine neue Leitung in der EZB, die Abkehr von der jetzigen Finanzpolitik einzuleiten und entsprechend wieder die Sparer zu stärken und nicht die Schuldner, und dass wir hier einen Ausgleich entsprechend finden, um europaweit. Mr. Ferreira, 1 minute, please. Muito obrigado, Sra. Presidente. O BCE, o FMI, a Comissão Europeia constituíram a Troika que interveio em Portugal, na Grécia e na Irlanda. A Sra. Lagarde, que vai do FMI para o BCE, foi grande defensora da chamada austeridade expansionista que inspirou os programas da Troika. Programas cujos resultados foram devastadores do ponto de vista económico e social. Ora, perante o desastre, a Sra. Lagarde desculpou-se com multiplicadores, mas não mudou as suas convicções. Ainda não há muito tempo, juntou-se às ameaças da Comissão Europeia para avisar Portugal que não podia relaxar na sua política orçamental, defendendo a manutenção ou reforço das restrições orçamentais. Ora, é esta candidata que o Parlamento, aqui no Parlamento, a direita, os socialistas e, surpresa, ou talvez não, até os verdes, se preparam para apoiar. Há uma certeza que temos. Na próxima crise do euro, para Lagarde e para quem a apoia, esgotados que estão alguns dos instrumentos, os salários e o emprego serão os fatores de ajustamento. Ora, a banca e a moeda são coisa demasiado séria para estarem debaixo do controle da Sra. Lagarde, só recuperando-se para o controle dos povos. I'm really sorry. I'm trying, colleagues, to be fair to everybody. So it is 1 minute for Catch the Eye. Mr. Bogovic will not fail me, I'm sure. Thank you. Evro je močna valuta, ki jo uporablja kar 330 milijonov Evropejcev v 19 državah. To je valuta, ki pokriva 16,5% svetovnega bruto družbenega prihodka, 30% svetovne trgovine. Poleg močnega evra rabimo tudi strukturne reforme po državah, ki bodo zagotavljale stabilno politiko, tako gospodarsko, socialno, in dajale še večjo stabilnost življenja znotraj posameznih držav. Rabimo močne bančne sisteme v posameznih državah, ki ne bodo imeli terjatev in na koncu slabih bank, kot smo bili to priča v času krize. Evro in pa centralna banka se je že dokazala pri reševanju problemov v Grčiji, na Irskem. Verjamem, da bo kos izzivom tudi v prihodnjih letih, tudi v primeru krize. Gospa Christine Lagarde je strokovna, izkušena oseba, ki uživa veliko zaupanje, zato bo tudi dobila moj glas pri glasovanju. Thank you, Mr. Bergqvist. Ja, fru talman, ledamöter. Europa står ju inför stora ekonomiska utmaningar och vi kan samtidigt se att penningpolitiken har sina begränsningar. Och det måste vi komma ihåg. Vi kan inte som Trump säga att det är Federal Reserves fel eller att det är penningpolitikens fel. Vi ser idag att vi har historiskt låga räntor både inom ECB-området och att stödköpsprogrammen inte kanske har fått den effekt vi ville ha alla gånger utan till och med lett till ökad ojämlikhet. Man kan inte sänka räntan så mycket mer under noll och vi vet också att det har väldigt lite effekter. Det här konstaterar John Maynard Keynes redan för 80 år sedan. Vad som återstår då, det ser jag att vi måste ta debatter både och diskussioner och tänka efter ordentligt i parlamentet, det är ju hur använder vi finanspolitiken? Idag är den lite och ibland inte alls samordnad. Den kan till och med vara kontraproduktiv mot penningpolitiken. Ska vi lyckas nu när vi ser att ekonomin mattas av, vi kanske till och med är på väg in i en lågkonjunktur, då måste vi hitta sätt att få en finanspolitik som fungerar ihop med penningpolitiken i eurozonen och i hela Europa. De utmaningar vi står inför, klimat, ekonomi, sociala frågor, migration, kräver mer samarbete, inte mindre samarbete. Tack för ordet. Mr. Papadimoulis, thank you. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την λύπη της Ευρωομάδας της Αριστεράς
γιατί η κυρία Λαγκάρντ σήμερα αποφάσισε να απουσιάσει, να σνομπάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως είναι συνηθισμένη από τον τρόπο που λειτουργούσε ως επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αλλά εδώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να ενισχύσει τη δημοκρατική λογοδοσία. Δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε την κυρία Λαγκάρντ, ως Ευρωομάδα της Αριστεράς δεν θα την ψηφίσουμε, γιατί είμαστε αντίθετοι με τις συνταγές που εφάρμοσε ως επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε χώρες όπως η Ελλάδα, που προκάλεσαν απίστευτη ύφεση, τριπλάσια ενεργεία, τεράστιο κοινωνικό πόνο. Και δεν έχουμε πιστεί ότι θα εφαρμόσει θετικές πολιτικές. Είναι όμως αλήθεια ότι εκτός από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η ώρα και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική υπέρ της ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Mr. Polchak, 1 minute, please. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já podpořím jmenování paní Lagardové do Evropské centrální banky, protože je to skutečně odborník s mezinárodním renomé. Pro mě je důležité, že obhajuje dokončení bankovní a měnové unie a také, že chce vysvětlovat velmi složitou měnovou politiku lidem. Myslím, že lidé by měli být srozuměni se základními pilíři naší měnové politiky. Česká republika ještě nemá jednotnou měnu euro, ale já vnímám euro jako hodnotnou a stabilní měnu. Byla zde vyslovena teze, že fiskální politika by měla podporovat vždy růst. Já bych proti ní chtěl postavit tezi o stabilitě systému. Byť používá ECB třeba v poslední době určité netradiční nástroje, tak ta stabilita systému je pro mě důležitá a je spojena s jménem paní Lagardové. Takže já ji rozhodně podpořím a jsem velmi rád, že ta diskuze dneska svědčí v její prospěch. Děkuji. Madam Grappini, for 1 minute, please. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi. Sigur, Banca Centrală Europeană este importantă pentru dezvoltarea economică și stabilitatea monedei. Doamna Christine Lagarde are pregătirea și a prezentat în cadrul Comisiei competențele pe care le are pentru acest post. Eu am criticat și mulți dintre noi am criticat Banca Centrală Europeană de multe ori pe bună dreptate datorită politicilor pe care le-a avut. Eu cred că doamna Christine Lagarde, dacă va primi votul Parlamentului, are noi provocări. Eu vin dintr-o țară care nu este în zona euro, cu toate acestea are a doua creștere din Uniunea Europeană și cred că managementul care trebuie făcut acum la Banca Comercială, ținând cont și de previziunile unor experți că poate să vină o nouă criză financiară, este aceea de a nu împărți Uniunea Europeană în două, zona euro și zona non-euro. Trebuie să se gândească cum poate sprijini mai ales pe cei mici, întreprinderile mici și mijlocii și cum poate să facă politici care să nu ducă la acea dobândă negativă pe care domnia sa și-a asumat-o. Vă mulțumesc. Commissioner Dombrovskis, as you can see, the colleagues are coming in to vote, so you will give it your full voice to respond to this debate. Thank you. Madam Chair, honourable members, as you know, the Commission is not involved in the appointment process of the President of the European Central Bank. We do, however, have a keen interest in this process and in listening carefully to your views on macroeconomic policy making in the euro area and in the EU. We are happy that the Council named a person with all the relevant credentials to be a successful ECB President. We also welcome the fact that for the first time this person is a woman. Commissioner, please, because it's very disrespectful. Colleagues who've just entered the chamber, would you mind just listening or at least entering your seats quietly without conversation? And perhaps, Commissioner, you could bring your microphone a little closer. We will try and resume your speech. Thank you. Thank you, Madam Chair. The new ECB President has a challenging task ahead, both in the immediate future and in the longer term. In the immediate future, in case the ECB intervention is needed to avert a slowdown in the economic activity,
We share the view expressed by Christine Lagarde during her hearing that there is a need to reconsider whether the past overburdening of monetary policy can be improved upon by the better support of structural reforms and fiscal policy. We also share the conviction that deepening the economic and monetary union. I'm really sorry. Okay, colleagues, I don't want to name and shame because I don't know all of your names, but I would ask you, please, colleagues to my right, I'm really sorry. I'm not going to do order, because I'm not in the House of Commons, although I'd love to have that same voice and influence. Perhaps you would just please enter your seats quietly. Commissioner Dombrovskis is responding to our debate. I won't resume the debate unless there's quiet. Please be quiet, colleagues. Thank you. Sorry, I think we just wait. This is just not good enough. We also share the conviction that deepening of economic and monetary union will be beneficial for the functioning of the euro area, making it more resilient, and it will also foster the international standing of the euro. After the exchange of the views with the Economic and Monetary Affairs Committee earlier this month on the candidacy of Christine Lagarde, it is clear that the Parliament also shares this assessment. I hope that this alignment of views will pave the way to continue the excellent cooperation among the three institutions in full respect of their respective roles under the ECB presidency of Christine Lagarde. Thank you. Thank you, Vice President, for your forbearance. Colleagues, this debate is now closed and we move immediately to the vote. Thank you. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir setzen fort. Bevor wir in die Abstimmung einsteigen, habe ich Ihnen zwei Mitteilungen zu machen. Erstens im Einvernehmen mit den Fraktionen und gemäß den gestern angenommenen Änderungen der Tagesordnung schlägt der Präsident vor, dass die Sitzung Mittwochnachmittag bis 21 Uhr verlängert wird, nur damit Sie sich die Abendgestaltung richtig einteilen können. Gibt es dazu Einwände? Wenn das nicht der Fall ist, ist die Änderung somit gebilligt. Die zweite Mitteilung ist, dass die zuständigen italienischen Behörden den Präsidenten von der Wahl von Herrn Nicola Danti, den länger angehörenden Mitgliedern in diesem Hause gut bekannten Kollegen, zum Mitglied des Europäischen Parlaments mit Wirkung vom 5. September 2019 unterrichtet hat. Herr Danti tritt an die Stelle von Roberto Gualtieri, der, wie wir wissen, in die italienische Regierung gewählt wurde. Ich heiße den neuen Kollegen und ich kann sagen, guten Freund Danti recht herzlich willkommen und erinnere daran, dass Herr Danti gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung mit vollen Rechten an den Sitzungen teilnehmen kann und dem Parlament und den Organen teilnimmt. Herr Danti, herzlich willkommen und alles Gute wieder im Europäischen Parlament. Er ist hier, er darf auch aufstehen. Herr Danti, bitte. Herzlich willkommen. Toi, toi, toi. Wir kommen damit zu den Abstimmungen, die heute sehr kurz, aber nicht weniger wichtig sind. Die erste Abstimmung ist die Ernennung der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Frau Christine Lagarde. Die Abstimmung wird geheim sein und ich eröffne die Abstimmung.
Was ist da? Die Abstimmung ist geschlossen. Die Abstimmung ist geschlossen. Das Ergebnis ist 394 Ja, 206 Nein, 49 Enthaltungen. Herzliche Gratulation, Frau Lagarde. Zweite Abstimmung ist die Abstimmung über die Ernennung des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank. Es handelt sich dabei um die Abstimmung über die Ernennung von Yves Mersch. Die Abstimmung ist ebenfalls geheim. Ich eröffne die Abstimmung. Die Abstimmung ist geschlossen. ...379 Ja, 230 Nein, 69 Enthaltungen. Die vorgeschlagene Person hat damit die ausreichende Mehrheit erhalten. Herzliche Gratulation. Wir kommen zur dritten Abstimmung des heutigen Vormittags. Die Aufnahme des automatisierten Austauschs von Fahrzeugregisterdaten mit Irland. Das ist der Bericht López Aguilar. Die Abstimmung ist geheim, ist nicht geheim, aber namentlich und ist eröffnet. Sie ist geschlossen. ...588 Ja, 59 Nein, 29 Enthaltungen. Damit ist der Bericht angenommen. Kommen die Explanation of the votes? Wir kämen jetzt zu den Erklärungen der Abstimmungen, aber es liegt mir keine Wortmeldung vor. So darf ich die Sitzung bis 3 Uhr unterbrechen und wünsche Ihnen guten Appetit.